как? Мне лучше сказать по-русски? Конечно. Да? А я переведу. Конечно, по-русски. Вы же сейчас общаетесь с аудиторией или с Сибель? Тогда как хотите. So I think I'll do it like that. I'll ask her in English and then we switch to English. Okay. So yeah. Okay, cool. I think I'll start with the first question, which would I think they share like the general thoughts of the audience. Yeah, maybe can I keep one? Okay. Because there's two. Oh no, just one working. Okay, that's fine. That's works. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So who on earth are you? Me? Yes. Nobody. No, you mean that person, Sonia. Tell us who was she, like what we just saw. No, the thing is like, first I like the question, who are you? A lot, because we feel like we're so obsessed with identity, especially now, and like, who am I, who do I identify with, and all this stuff. And I study Advaita Vedanta, which is non-dualism, dissolution of the ego, and all this stuff. So, for me, like, I'm constantly working on dissolving any sort of bit of identity. Like, for me, it's really clear that we have, like, individuated consciousness and that we see ourselves as separate beings, like, say, boxed by our names and the programming we undergo as we grow up, let's say. And so in that sense, you know, you could say, who am I? Well, you can say, well, I am who I am being, and the name of this body is the name that my mother gave to it. And as I attune to like other vibrations, I can put different names to it, or if I want to work with something other specifically, I can put other names to it. So I think that's the weird answer. Итак, первый вопрос был, кто вы, да, кого мы видим перед собой. И она отвечает, мы просто, когда живем, все время привыкли к тому, что нас каким-то образом нужно идентифицировать. Мне очень нравится вопрос, кто ты такой. И это на самом деле иногда лишено смысла, потому что ты – это то, к чему ты привык. Допустим, да, мы говорим, как нас зовут, потому что это то имя, которое дала мне мама. Однако я изучала философию Веданты, и там говорится о недуализме, о растворении твоего эго, потому что мы живем в мире, где подчеркивается индивидуальное сознание, однако все мы являемся частичками бытия. Да, мы отдельные личности, тем не менее мы представляем общее целое. И я просто существо, и я могу себе давать разное имя, в зависимости от того, в каком измерении я нахожусь. So tell us a bit about Sonia. Okay, about Sonia. Do we need this mic? Maybe not. Do we need it? No. No. Можно же без микрофона, да? Вы же слышите прекрасно. Because as far as I know, you can hear it. насколько мне известно, персонаж, с которым мы только что имели честь познакомиться, ее зовут Соня Каликалон. Yeah, Sonia Kalikalon is like, first that name came up as an equation for making art. Like when I started making art, I used to sign as Sonia Kalikalon, and Sonia means to me non-attachment practice and being porous at all times, because of thinking also of quantum mechanics and laws of attraction and vibration. Say, I don't know in English, but in Portuguese, like lei da ubiquidade, which is, say, whatever the reason why I'll say it really simply. The reason why I can see you in this space is because we are in the same vibrational field. We're in the third dimension, vibrating a certain way. The reason why we end up talking to each other is perhaps because we are vibrating, say, intellectually or spiritually, whatever, at the same rate. So we end up attracted to working together, for example. So thinking of that, Yeah, okay, go on. I need a very brief pause, but I can translate this. Значит, краткое создание, да, вот, или точнее появление Сони Каликалон. По сути дела, это имя появилось, когда я подписывала свои работы именно этим словом Каликалон, и означает непривязанность, то есть оставаться пористой структурой, восприимчивой к окружающей среде. Это имеет отношение к квантовой механике, к механизмам притяжения и вибрации, которые осуществляются на разных, с разной частотой или с одной частотой. И почему мы видим друг друга, и почему мы реагируем друг на друга,
откликаемся, потому что мы существуем на одной частоте в третьем измерении. So the equation goes like this: is you behave like you stay porous and open. So you don't stop yourself from the information that's coming into you, but also you don't push it away. Because I trust that whatever vibrates like you will stick with you, and what doesn't. So this way I feel like I'm free from, you know, appropriation, guilt, and whatever else. Just like whatever is vibrating like me is sticking around, what else, and whatever else isn't. So constant non-attachment practice, and that is like you don't run after anything, you don't run away from anything, and you're constantly letting go. You're in the knowledge that you're a guest here and that nothing belongs to you, not even your thoughts. You know, I see myself as like a fax machine or like a phone. You know, we are swimming in this infinite knowledge, and the reason why I can say or see certain thing or make certain piece of work is because I went into that vibration and literally just like brought it down here. But I'm sure there's somebody else somewhere else right now that's doing the same. That's the beginning of Sonia Kalekalon, okay? I will explain more. И вот именно в этом состоит и смысл. То есть ты остаешься восприимчивой ко всему, что окружает тебя. Ты остаешься открытой. Ты не закрываешься от информации. Ты всегда открыта, ты ничего от себя не отталкиваешь, ты воспринимаешь все естественным образом, потому что все, что тебя окружает, это означает, что вибрирует на твоей же частоте. Именно поэтому остается с тобой или в тебе. И именно поэтому я считаю, что здесь главное не привязанность, то есть не привязываться ни к чему. Именно поэтому я себя чувствую свободной от какой-либо чувства вины, мне ничего не принадлежит, я ни от чего не убегаю, потому что мне ничего не принадлежит, даже мои мысли. И мы как бы парим и существуем в безграничном океане знаний. Я просто, когда я создаю свои произведения, когда я создаю свои работы, я просто проникаю вот в ту вибрацию, я чувствую эту вибрацию и воплощаю ее. То, что ко мне приходит, я воплощаю это в своем творчестве. That you get your vibration, and when you get this vibration, you show it. So yeah. So it's like just channeling work, yeah. Basically. So Sonia Kalekalon, and then I remember one day I was swimming in the sea with two other friends, two artists, and we were shouting our names, like new names. When I went underwater and I came out of the water, like swimming, going, I'm Sonia Kalekalon. Because Sonia is the equation of what I just said. And Kalekalon then is kind of like a funny thing, like with names of really strong women artists and fake hair, you know, because I have a thing with hair. And also subconsciously I think there are lots of things to do with hair and female bodies as well. И, соответственно, если возвращаться к имени, вот Каликалон, это смешное название, которое ассоциируется с волосами, возможно, это парик, потому что для меня очень важен вот этот образ как бы прически, и плюс сильный женский характер, то есть женщина-художница. И однажды мы купались в море с двумя другими художниками, и мы выкрикивали наши новые имена. И это было потрясающе, когда, собственно, когда пришли эти имена. So when people, I find that saying alter ego, I use it just because for the sake of not having better words to explain something. And I feel like words really do get in the way of so much. So basically the way I describe the Sonia situation is like a concentrate of myself, of whatever the self is being, but at a heightened, you know, it's like if you make you know, squeeze like some sort of concentrate juice of like extra power of all the thinking, just like really concise, like as if you squeeze a timeline of thinking and energy, and it just
and it shows up for a moment, and that's what it is. It's just the vibration I get into. It's not somebody else, but at the same time, I'll go back to the fact that like what is this self, you know? So it's some deep philosophical stuff here. То есть, конечно, я называю это альтер-эго, да, то есть моим вторым я, однако я называю это этим определением, потому что нет лучше каких-то слов. Я не смогла не найти ничего лучшего. Но на самом деле слова очень часто отвлекают от сути. Если говорить о персонаже Сони, то это можно назвать своего рода концентратом меня самого, да, то есть я нахожусь как бы на пределе своего существования. Это можно сравнить, например, с концентрированным соком, да, или концентратом, из которого делают сок. То есть это концентрированное состояние, которое наполнено энергией. И вы как бы всю энергию, все время концентрируете, да, сжимаете. И получаете вот это явление. То есть это опять же вот такая вот максимально сжатая вибрация, которую я каждый раз открываю в себе заново. This is just at one level, so that's like at the vibration that I'm operating now. But then it also became like, then there's this fictional narrative that developed throughout the years that helps me talk about things that I feel that need to be talked about. I really care about, you know, I think about division amongst people, and all I want is like for us to be present, you know, come to a point of Zen and listen to the inner silence. So whatever I'm working with, that's what I'm trying to get at. And so for example, I think the Sonia Kalekalon performance is the shock and awe version. There, I work with the same thing in more contemplative ways in different situations, but that's the shock and awe version, and it's kind of like a children's party for adults, especially when I do the full installation like I did in Miami Basel. And yeah, so basically, yeah, this fictional narrative that came up, you know, about the hotel and what happened on Earth, and I'm really into futurism, but not as in the aesthetic movement. I'm just talking about like futurism as in the futurists, you know, like Ishikaku, David Silva, whatever. They are super pop philosophers, but just kind of, you can kind of see where we're going now, because we used to talk about the future when we were kids, and now things are moving really, really fast, and you can kind of predict timelines of what's going to happen just by observing the now. And so all that feeds into the narrative every time I do this performance. Today I didn't touch so much on narrative, only a little bit of what happened and what could happen. It depends, every time with the performance something happens. So I just focus on the products. I think that's the most immediate thing and necessary thing. Okay. И на самом деле я всегда задаю вопрос, кем я являюсь. И понятно, что на каком-то уровне это все связано именно с вибрацией. И когда я рассказываю о своем персонаже, это вымышленный персонаж, однако это помогает мне говорить о разных вещах, которые для меня важны. То есть, какие вещи? Это присутствие в моменте, это философия дзен и внутренняя тишина. То есть, я с разных перспектив, да, с разных точек зрения показываю своего персонажа Соню Калакалон. Иногда я стараюсь шокировать аудиторию. Иногда я показываю, как в теле взрослого живет ребенок. И это зависит от разных факторов, и на разных выставках, где я представляю, это выглядит по-разному. То есть обычно, да, это история, связанная с будущим, однако меня интересует футуризм не как эстетика, а как бы понимание того, как бы, куда мы движемся. Потому что когда мы были детьми, мы всегда думали о будущем, да, что нам будущее это готовит. Однако потом жизнь проносится так быстро, что наше будущее становится очень предсказуемым. И поэтому я как бы задумываюсь о том, что может случиться. И сегодня я показывала вам вот те продукты, которые помогают, как бы могут помочь человеку. И иногда я показываю более такую широкую историю, даю как бы такую фоновую информацию. Однако сегодня я просто решила сосредоточиться на вот этой продукции.
gosh, the jet lag. Why you stopped just of choice of radicals? Okay, let's talk about narrative. Потому что очень сложно прилетать No, к такого измерения. It's funny because it's a really, because I was super jet lagged. Spaceship travel, come on. Spaceship We travel. understand. Yeah, no, also because this project has been going for a really long time. It's really interesting how I understand every time I perform and observe the past. I understand more and more of what it's doing, how it's operating, and this shock and awe thing is like a device that I like very much. Also, that reminds me of what I think that shock and awe. Shock and awe. That's what it is. Это была демонстрация, что такое шок, да, что значит шокировать, вот что значит шокировать. Именно поэтому я использую вот именно этот метод шокирования. I had to demonstrate because I couldn't explain. I think it's good, no? Работает. It works, да, это работает, это работает. Yeah, it's shock and awe is like. So I'm not gonna do it again. But it's like this. It's like when you come into the room and everybody's kind of dull, you know, the world. То есть вы представляете себе, вы входите в комнату, все как-то скучно. And not just the room is like we are living in a very dull Мы живем в society очень in the скучном sense that обществе, you know скучной we've been жизнью. made that way through consumerism. Let's Потому say что- Bernays in like America creating PR and like making Интернет us занимается пиаром в Америке, you know, buy заставляет нас things покупать, постоянно заниматься that we don't потреблением, need, and мы then покупаем everybody вещи, которые нам falls не into this thing нужны. of like I Однако must все идут по этому express пути. myself a certain way. Я I have должен to sit like самовыражаться, this, должен вот так сидеть, And должен вот так себя self-policing. вести, постоянный контроль над Policing самим the other, себе, you know, not let- контроль за другими людьми. Нельзя ни вправо, ни влево свернуть, всегда двигаться по Yeah. заданной траектории. We come in a society where, for example, we have the notion of civilized, where you Мы right, должны you see быть this certain way, цивилизованными, you wear вести certain себя cars. цивилизованно. Мы носим определенные цвета, So it's like- едем на определенных машинах. It's heavily controlled. То And есть it's not like there's слишком someone on a chair going, I'm большой going to control контроль. you, but it's like Не it's то, что там become кто-то говорит, что вот я тебя контролирую. Нет, это просто controlled. становится And that serves the powers that само be, you собой. know, so that people can sell us a lot of stuff, so that we're not that we are Нам впаривают compliant, массу that вещей, we мы don't соблюдаем complain. правила, мы не жалуемся. and kind of like I feel like it is happening anyway that people are waking up because of internet and even I wrote about this. This is what my Интернет, thesis конечно, in the MA was пробуждает about. людей, я писала об этом. But so I feel like when I come and work, what if the internet's doing, what kind of shock and awe situation does when I do this Sonia Kalon is like you kind of give a punch to the left side of the brain. You start trying to be super rational and analyze everything and be like, oh, this with that, this with this, and you just come and go rah, rah, at it like the internet does when you're surfing too much information. You come to a point where you're just kind of nearly dribbling. Like, То есть вот как интернет воздействует на нас, иногда вы ищете информацию, и вы настолько перегружены информацией, что у вас начинает уже слюна просто течь. И то же самое, вот это вот как бы, да, тот же самый эффект я пытаюсь достичь, пытаясь шокировать человека, но это должно быть также и восхищение, да, когда шок сопряженный с восхищением. И я своего рода ношу удар левому полушарию мозга, которое слишком рационально, слишком все просчитывает, слишком все продумано, слишком логично, чтобы сдвинуть к правому полушарию. yeah, and I feel like once that happens, you're made to go to a more perceptive space. You know, let's say you jolted to the right side of your brain, and then you kind of like it makes something like it kind of takes you out of your normal dullness, and you, even if you're shocked, you know, it's not about people liking it at all. Like I don't care. You know, like, oh yeah, come and dance with me. Don't dance with me. Great, it's fine. I'll do dancing. But it's like, but at least whoever encounters it, I know for a fact like something stayed in because it's quite busy and it's like, what the hell is going on here, kind of thing. And so yeah, I'm hoping that this kind of shock and awe situation, and shock and awe, it's not just the Sonia thing. It's whenever I'm working with really busy environments as well. Like I believe in overflowing, like flooding people with information, so that you can
it's like hacking the left side of the brain and malfunctioning it so that you can move to the other side. And when I feel like it's necessary, like in London now, you have the exhibition that's on the Way Function Salon, where you are actually working with the subtleties of light. You know, depends. Each time is a different thing. Anyway. И вот это очень важно, да, вот как бы подвинуть восприятие именно в сторону правого полушария, которое отвечает за более такое творческое восприятие жизни, за интуитивный подход, для того, чтобы как бы вот вытолкнуть человека из вот этой рутины, в которую он поглощен. Да, потому что даже, например, понятно, что когда я делаю свой перформанс, люди как бы с удивлением, да, смотрят на меня, однако мне все равно, допустим, если они не танцуют со мной, ничего страшного, я буду танцевать, потому что я знаю, все равно это произведет на них впечатление, все равно что-то останется в их голове. И я пытаюсь как бы их как бы накрыть с головой своим перформансом. Можно сравнить с хакером, который взламывает систему, потому что что-то все равно останется. Пусть они посмотрят на меня как бы с удивлением, да, может быть даже попытаются там отторгнуть, но тем не менее что-то, какое-то зерно сомнений я смогу посеять в их сознании. Oh yeah, the seed in the brain, the big question mark. That's the seed I want. То есть вопрос, да, чтобы человек задал себе вопрос, да. Yeah, if I can get everyone to be to journey into self-inquiry, one way or another, that's what I'll be trying to do constantly. You know, I feel like we're too reliant on our, you know, on our senses, on our biological senses, and we trust too much exactly what it's doing to gauge what reality is, and reality is fundamentally a consensus. Like here we're in parallel dimensions already, you know. I feel like the Sonia Kalekalon thing also allows me to talk about these concepts in a very ludic way. You know, I can like make fun, and it's like make it, you can kind of get away with saying certain things that, you know, without a footnote, that you know are happening. But you don't have the footnotes. You don't have basically the white Western male book to kind of go, well, Western science says. But when you know Eastern science has been saying it all along, you know, like in India, there's a lot of stuff that people have known there for thousands of years, and only now in Western science they go, oh yes, this particle is there, and you're like, well, you know, if you had read some Hindu knowledge before, you would, you know, and believed it, then. You know, anyways, this is a whole subject I've talked for ages about. But anyways, it allows me to talk about these things in a fun way, and then in these talks and kind of explore more scientific bits. То есть мне главное заставить человека как бы заглянуть внутрь себя, потому что мы очень привыкли полагаться на наши органы чувств. Мы как бы воспринимаем реальность определенным как бы в зафиксированном виде, как будто бы она не гибкая, как будто бы она обладает какими-то рамками, в которые мы себя загоняем. Однако существует масса параллельных процессов, да, даже вот здесь мы находимся, можно сказать, в параллельном измерении. И когда я с этим как бы предпочитаю обращаться в игре, то есть через игру, через вот такое веселье, через шоу, я пытаюсь показать, что вы можете по-другому воспринимать реальность. То есть вам не обязательно читать какие-то там точные указания, как к этому относиться, да, к чему мы так привыкли. Не обязательно знать какие-то научные исследования, которые проводятся на Западе, потому что, например, в Индии существуют тысячелетние традиции древнейших учений, к которым только сейчас начинают как бы обращаться западные ученые в своих открытиях, когда они все точно прописывают, да, какие процессы происходят там в том или ином явлении. И как бы мне легче это сделать вот именно через игру, да, заставить человека посмотреть на жизнь по-другому. Yeah. Shall maybe I'd like to ask you guys Yeah. questions. Definitely, I have a question. I was going to say, because I'm kind of hearing on. We can do it like all day long. You can do it all day long. Давайте, а And теперь спросим у вас, если у вас какие-то вопросы, что вот вы поделитесь да, своими ощущениями, пожалуйста, давайте. А на русском можно? Да, конечно, обязательно. Да. Ваше выступление строилось как
как выступление коми-вояжера, который продает товары. Это получается, что в будущем остается место для капитализма? И почему вы выбрали, как человек, который, как человек из будущего, вы выбрали именно это амплуа? То есть немножко шоумен, немножко драг-квин, но в основном коми-вояжер и менеджер по продажам. Well, I kind of hope we get rid of this capitalistic crap in the future. Я надеюсь, что мы сможем избавиться от этого капитализма в будущем. But it's more like, well, in the full context of the narrative of the performance and the whole project of Las Venus is kind of where the earth is at that time is kind of, we're not entirely sorted. You know, we're more, it's not like we're full nirvana of understanding, you know, there are still transactions. But I think it's more importantly, like, I don't focus on like what's art in the future and what's the context of that in the future for this, I mean. I like using marketing a lot and for subversion. So I think it's just because we're so obsessed with fucking buying all the time. We've been made, like I said, we've been made to be in this mode of like, what do I buy now? Like, you have to work to make money to buy shit. And it's like, if you didn't have to buy all this crap, would you work as much? What would you be doing? And so I like using that. This is why the shopping channel, because they are products, yes, and I'm selling them, but there is no money transaction. And there is no object. There is an idea. I'm selling you the subjectivity straight up. Not even, you know, I'm not saying buy this car to be a strong man. I'm just saying just be a strong man. Ну вот здесь на самом деле у меня не было такой вот как бы показать там, допустим, да, эту торговлю в будущем. Просто я отталкиваюсь от той жизни, в которой мы сейчас живем. Да, на каком этапе сейчас находится Земля? Мы еще не достигли нирваны. Поэтому я апеллирую к тем понятиям, которые ясны современному человеку. И я именно поэтому обращаюсь к торговле, да, или маркетингу, потому что мы слишком погрязли вот в этом обществе потребления. Нам навязывают вещи, которые мы должны купить, чтобы чего-то достичь. Именно к этому процессу я и обращаюсь. Потому что люди столько работают для того, чтобы какие-то вещи купить. А если бы не надо было покупать, если бы никто не навязывал вам эту продукцию, вы стали бы работать? И именно эти вопросы я стараюсь как бы, да, вот вызвать в умах людей. Именно поэтому я показываю этот торговый канал, да, но, как вы видели, у меня нет никаких денег, деньги не присутствуют, и нет никаких предметов. Да. Я не говорю, что вот если вы купите эту там шляпу, вы станете сильным человеком. Я сразу апеллирую к субъективному восприятию человека. Я просто говорю, будьте смелыми, будьте сильными. Еще есть вопросы или комментарии? Вопрос, как ты думаешь, случайно открылся портал сейчас, в будущее, и тебя случайно через туда сильно затянуло? Люди поняли бы, что ты художник. И как бы, то есть работал бы шок через 100 лет. Oh my god, I'm gonna get so philosophical right now. Oh, in 100 years, like. No, because like, to think like that, you have to be thinking in compartmentalized ways. Вы как бы, да, думаете вот такими как бы разрозненными кусками. It's like life is creation, artist, creativity. I like to say art is God, you know, like God is art. Это творчество. So it's like, всегда странное. It's like asking me if I would, you know, if people would understand I was an artist or not, if I got sucked into time before or not. It's like, why do I even care? Да мне все равно, то есть, да, задать этот вопрос. It's not about that, you know, the status of something.
But also for me, thinking about in terms of past and future and present, it's like time is an illusion. I'm not just repeating this out of a book, you know? Reality is a consensus. I'm not just repeating this out of a book. You know, it's like time is elastic in our minds. Memory is fictional. All of these concepts, we need to let go of them and just be present. And so it's like talking about the future coming from this and from that. Like for me, all language I'm using, all of this narrative, they are like Lego things that I can use to communicate over here something. But it's not like I believe in time. I'm just gonna, you know, I don't know how to say it. То есть на самом деле мы все время говорим, да, о прошлом, о будущем, о настоящем, но это все иллюзия, потому что и я это говорю не потому, что я это прочла в каких-то книгах, да, но время это иллюзия, и реальность это консенсус, и время является эластичным. Потому что скорее наша память, да, то, что вот мы помним, наши воспоминания, они вымышленные. То есть это все те образы, которые мы создаем у себя. И главное присутствовать в настоящем моменте. Вы, конечно, да, обращаясь к каким-то вещам, мне приходится это все собирать как лего-конструкцию. Однако я абсолютно уверена, что время как бы относительно. Просто, может быть, я хотел спросить о том, что вот эффект твоего волшебного появления сейчас как гости из будущего. Что ты будешь делать, если все люди будут так же волшебны и так... Да, я говорил не о времени, а о состоянии других людей. Будешь ли ты еще более волшебным? It's not about me. It's not about me. So like you'll be fantastic. Это будет потрясающе. Если каждый станет вот таким волшебным, то я буду просто рада. Да, мне что все будет равно. в результате победы твоей? What's winning? А что значит? Who's winning? Значит, Sorry. победа. Кто побеждает? No, it's like well, I guess you mean if everybody joined up and got up and started going, let it go and stuff. That just, I think the world wins, you know. It's like, it's, the more people are able to let go. То есть, что будет, когда твоя утопия осуществится? То есть, как ты сама будешь себя вести? When your utopia becomes like here and now, what would you do then? I don't know. I'll just like, you know, hang out and have a cup of tea, you know what I mean? Like, Буду рада, буду chilling, I'll be dancing together or whatever. But I don't see сидеть, наслаждаться. No, but just to say, I don't see this as, you know, we're living in this duality and binary system, and I don't see this as the world has to be a fucking carnival all day, everybody going, whoa! That's not it. Like, this happens so that we get a chance to like shake up ourselves and come out of the zombie thing, like have something that kind of, like I said, the shock and all, like wakes you up a little bit, and kind of gets a bit on your toes, and maybe if I have, you know, depending on the situation in life, whatever, people get into it or not, but a lot of people tend to kind of get into it in a way, like it's just a matter of like sometimes duration, but it's just a thing to loosen you up so that you can come in touch with yourself, not your idea of self, yourself, and kind of have a moment of relax and just be, and hopefully you keep a memory of that feeling and that you can go back to that feeling, and hopefully, like there's loads of things I hope, you know, and then hopefully you stop judging yourself or others and you just be, and hopefully you just become more open with people in yourself, and hopefully, you know, just you become more present. It's not about everybody just joining in the party and going, whoa, covered in glitter. It's not that. It's just, it can be very silent.
That's why I said each project that I work with works as a device. Like this is the loudest thing I do, but I also do like really quiet things and like whatever is needed. На самом деле, у меня по-разному, да, строятся мои перформансы. Это был, пожалуй, самый громкий перформанс, который я когда-либо делала. Потому что обычно у меня бывают и очень молчаливые перформансы. То есть я не то, что призываю, о, давайте постоянно карнавал устраивать, давайте будем постоянно веселиться. Вовсе нет. Я не для этого это делаю. Я просто хочу встряхнуть человека, выдернуть его из вот этого состояния зомби, когда он как бы, да, идет по проторенной дорожке и ничего не видит. То есть я хочу, чтобы он раскрылся миру, стал более открытым к другому человеку, заглянул в самого себя. Не то представление о себе, которое он сформировал, а да, посмотрел, чем он есть на самом деле, что, да, посмотрел на себя как на, как бы, на существо, да, на свое бытие. Не то, что он там делает, не то, что чем занимается, а то, какой ты есть, да, заглянул к себе в сердце, как бы освободился. Потому что, конечно же, не все бросаются со мной в пляс, однако мне хотелось бы, чтобы люди на какой-то, хотя бы на какой-то момент, да, скинули с себя вот там какие-то навязанные извне вот эти условности, маски, стереотипы и стали самими собой, хотя бы на мгновение. И, возможно, это вот память вот этого недолгого момента останется в них. Просто быть самим собой, просто быть открытым к другим людям. И в общем-то, в этом и состоит суть. У нас еще один вопрос. Do you imagine all the details of your story, of your performances, or is it just clear concepts? Come again? Do you imagine all the details of your story, or just like clear ideas? I can talk about this for hours. Like the narrative. It's like for the sake of performing, I don't go into all of the narrative. Like I said, depending on what's happening, because like this situation has happened, for example, the project is really immense and fully layered. There is a parasitic aspect of it, like for example, someone's installation is going up for the last few days. I go and I literally encroach on it and I turn into another installation and I live there. And I do this is what I did in New York with a shoplifter, this artist that sort of collaborated with mine. And I was there all day, like a performance, durational performance. I made the Las Vegas Resort Palace Hotel entrance this time, and people would come, and I would like be there now with chord cards, and there was music performance. Like I was playing music and doing workshops in this like dark little cave with like lasers and smoke. Like depends. And then Miami Art Basel was 6 days of that, like the whole fair. I was there from the moment it opened to the moment it closed, and I made the floor and I made the walls and I made all like everything. And then once you're there, because when they have more devices than I can talk more about the narrative like longer. But I've been asked 1,000 times if I'm gonna make a film about this, and like Bruce Sterling, this futurist writer. Now we're talking about futurism as in literature. He's really into this project, for example, and like he's one of the people. Like eventually, be like, so you're making a film, or you're gonna make a film? Maybe one day I make a film. But my dream is actually to do a season in Las Vegas, like some sort of ridiculous musical, and that talks about everything. But as an art piece, it's not saying I'm gonna go do a musical, because I work like this. I put albums out, and people say, oh yeah, you're a singer, and this is music. Like, no, this is a piece. Well, anyway, so yeah, and at the same time, there is a side of it that you can look at as pure concept, but when, like everything in life, you look at the surface, it's simple concept, and then you can literally stretch it open, and you end up in the complexities and all the layers. So yeah, literally I can tell you the whole, like, I can do a performance of just narrating what happened to Earth and how Sonia was born and what happened to Я могу бесконечно рассказывать не только о как бы основных концепциях, от которых я отталкиваюсь, но и о деталях истории, потому что вопрос был связан, у вас есть там какие-то конкретные детали, или вы только отталкиваетесь от идей. Конечно же, это очень-очень
глубокий проект, потому что я, в зависимости от того, где я показываю это, по-разному подхожу. В некоторых местах, допустим, на Майами Арт Базел, я там все украшиваю, все стены украшиваю, то есть показываю эту историю, показываю развитие сюжета и так далее. В других местах иногда бывает так, например, в Нью-Йорке я работала вместе с художником, и можно назвать это таким паразитированием на других инсталляциях, потому что я как бы могу войти в пространство инсталляции того или иного художника и там показывать свою историю. Допустим, у меня было, когда я исполняла музыку, когда мы устраивали такую как бы пещеру, там туман, свет и так далее. То есть это по-разному каждый раз трансформируется. И я могу показывать разные как бы уровни этой истории. И меня часто спрашивают, будешь ли ты снимать кино. В частности, писатель Брюс Стерлинг интересовался этим моментом. Может быть, я и сделаю. Однако мне, конечно, было ближе создание не совсем мюзикла, а все-таки искусства, но как бы в основе которого лежит вот это вот как бы, да, музыкальное произведение. Я записываю альбом, и потом ко мне спрашивают, то есть ты музыкант? Нет, я не музыкант, я все-таки художник. То есть для меня важно все-таки искусство здесь, а не просто, допустим, музыка или мюзикл. И не просто там какой-то концерт, да, сделать. То есть, по сути дела, эту концепцию, да, ядро, его можно как бы растянуть, да, посмотреть, что за этим стоит, и разложить на много-много уровней и достичь как бы той глубины, которая требуется. I think it's all super, super great. Guys, if you want to ask something like personal matter, You can ask me anything. Можете задавать любые вопросы. Хотите личного характера, хотите более общего, Do you пожалуйста. have a gender or you are beyond the gender? У вас есть What the hell is gender, man? Окей. вопрос, есть ли у вас пол? Исчерпан. Because I find it so- А что такое пол? I find Половая it so принадлежность. interesting, the whole gender thing, because it's so layered and so complex that we have to come to this point, and I'm seeing this coming up, which is like, what? Because you can like, if you try to see it biologically, you're like, okay, you're born with a vagina, therefore girl, born with a dick, therefore man. But then hormonally, you might be a man with a vagina and perform as a female because you grew up that way, and then but you can be attracted, which is, I know this is outside of gender, orientation is completely outside, but like, ugh. And then there's the construct of like being what a man is or a woman is, and what it's just like, oh no, really, yeah, just like what gender. То есть я, конечно, всегда, мне часто задают этот вопрос, я всегда говорю, о чем вы говорите, да, о какой половой принадлежности вы говорите, да, почему у нас считается, что вот если ребенок родился с женскими гениталиями, это женщина, с мужскими это мужчина. Бывает так, что гормоны, да, диктуют какую-то ориентацию, хотя ориентация вообще лежит за пределами, да, половой принадлежности. Что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной? Я считаю, что это все нужно как бы перерастать. Yeah, I'm gonna say a couple more things on my thesis moment. If you ever seen, like we were talking about this last night, there's this like Tumblr called LOL, my thesis, where people like made their thesis into like one phrase. But only these couple of theses I have, they're actually just 2 phrases. And they have to do with gender, and they have like with like my queer theory and my theory of like functionality of the world in a way. Like I feel like we're really obsessed with gender and identity and sexuality just purely because one of the things is because I feel like we're so repressed sexually that when you meet someone, everybody does this for a split second. You think, can I bang this? Will this try to bang me? So otherwise, why would you kind of go, oh, I'm straight, I'm gay, I'm this and I'm that, and be so obsessed with how you present? It's because ultimately maybe up down deep there, like you want to mate, you need to mate, or you need to gauge if somebody's gonna try to mate with you, and that
so then you can navigate something socially. So that really influences the whole thing with identity and orientation, and like carrying a flag to say I like apple or I like cake. And then the other really short queer theory moment is I'm just gonna put it really simple. The simplest queer theory is like people want to dress up and have the posture that they want. You know, we just want to behave how we want to behave, fuck whoever we want to fuck, and love whoever we want to fuck, love whoever we want to love. It's very simple. It's so simple, but everyone's just like, oh no, because the consequence of gender and this and this LGBT. I have another law of my thesis moment. I swear, can I just do one more really quick? Because it's just a bullet. We had, you know, LGBT, LGBTQ, LGBTQIE, LGBTQIA plus, POC, all this stuff. We're just gonna keep on adding letters to it until we just say people. People, we're sentient beings, like that's the thing. We're trying to get at the point, because we're too obsessed with surface. We're looking at someone's behavior, like color of skin, accent, body, like gender performance, blah blah blah, all this stuff, to gauge this and to do that, and like literally, I believe hopefully soon we're gonna come to just people, like people hang out with people. It doesn't matter. It shouldn't matter. It shouldn't matter the package you came in and what you use it for. It shouldn't matter. Just like let's all fucking hang out and chill. Okay. Thank you for your question. Ну, спасибо вам за ваш вопрос, потому что, конечно же, это часто возникает в обсуждении, потому что у меня на самом деле здесь очень четкая вот есть как бы такая теория вот в том, что касается половой принадлежности. Я считаю, что это все как бы ну, придумано отчасти, да, потому что мы настолько перегружены, да, настолько перегружены информацией, связанной с сексуальной ориентацией, с собственной идентичностью, с половой принадлежностью. Мы как бы опять же да, ставим себя в какие-то рамки. То есть и именно поэтому у нас очень сильно, мы сильно подавляем свое сексуальное начало, потому что как только мы встречаемся с каким-то человеком, мы думаем, ну это вот только там для секса, или я там хочу только этого. И все этого боятся, потому что, это не принято, там, как меня там посмотрят и так далее. Но кто-то любит яблоки, кто-то любит торты, и кто-то любит наряжаться, да, допустим, лица нетрадиционной ориентации, да, они наряжаются, они любят принимать определенные позы. И я считаю, что вы можете там заниматься любовью, сексом с кем хотите, и делать то, что вам нравится, любить того, кого хотите, и ни о чем не думать. Сейчас у нас есть эта аббревиатура ЛГБТ, потом к ней другие буквы добавляют, ЛГБТ, Q, I, E, A и так далее, PLS. То есть я считаю, что за всем этим стоят люди, и нужно просто воспринимать их как людей. Это все чувствительные существа. И мы очень часто как бы судим как бы по поверхности, да, смотрим на цвет кожи, да, какой акцент, женщина или мужчина. Однако мы все люди, и люди общаются с себе подобными людьми. И это не зависит от упаковки, да, не зависит от того, что вы используете. Это все не должно иметь значения. Спасибо огромное. Вот. Если у вас есть какие-то еще вопросы, мы можем продолжить как бы спрашивать их дальше. I'm just saying, like, if you guys have any questions, like, they want to ask, like, we can maybe just close this format and just have some tea and go have cigarettes outside. Have cigarettes outside, please. Покурить, если вы хотите. We can still can keep on talking. Yeah, thank you for bearing with my speaking in circles all the time. Спасибо, что вы. Огромное спасибо, Лариса. Oh yeah, thank you so much. This woman worked the hardest tonight. No problem. It's been a pleasure.
performance was fantastic. I really enjoyed it. It's like, I love that you know, remember. it's just like I was curious basically about like before you started explaining. I would be curious to know what people thought because like this was such a good provoking thing that you showed. It would be interesting for me just before you started saying a word, just ask what they think. Because I would be interested just to see. It'd be interesting to play art bingo. Like I call it like critical seminars and things like that. I call it art bingo. It's like you make a piece of work, so you have your piece or whatever, and then so you think it's doing something. And the art bingo and the critical seminar is like you're just sitting there listening, and then people talking about your work, and it's like you have a tiny little bingo card, which is everything that you meant with the work. Okay. And every time someone says, "Oh yeah, with this piece, I'm picking up a feeling of this," and you kind of go, I didn't know. Я вот просто, друзья, and then when you reach, it's like, you know. Да, поделилась своим ощущением. Мне было бы интересно, конечно, чтобы, допустим, каждый из вас сказал, да, как ему, что он почувствовал или какое впечатление у него произвел перформанс до того, как Сибилла начала объяснять все вот эти вот вещи, да, всю историю, подоплеку и так далее. И она говорит, у нас есть такие семинары, которые называются арт-бинго, где художник пишет себе как бы там какие-то параметры, и потом спрашивают у аудитории, что там они почувствовали, или там какое впечатление на них произвело. И этот художник отмечает, вот это вот есть, вот это вот я попал, вот это вот так. Вот. But then you know your piece was like for successful what you're trying to do. Понимаешь, что вам удалось, то есть вы достигли всех этих целей. Royal College of Art every Monday. Painting on the wall. The marks. Oh, damn it. Cigarettes. Let's go smoke, everybody. Thank you very much. And if you want to ask me anything else or like where do you buy hair dye or glitter?